Nagaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Abdii Fiiziik Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii barnoonni akkam nuti irraa kaasaa akka jirtan abdii guutuun qaba. Egaa har'a immoo fiiziksii kutaa 10 boqonnaa afuraffaa kutaa jalqaba kan ilaallu ta'a jechuudha. Kutaa kana keessattis wantoota hedduu kan ilaallu ta'a jechuudha. Boqonnaan afur walumaa galatti waa'ee elektirikii dubbata. Egaa elektirikii kutaa lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Elektirikii dhaabbataa fi elektirikii kaarentii jennee iddoo lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya jechuudha. So kutaa har'atti wantoonni nuyi uwwisnu uumama chaarjii. Chaarjiin maal inni kan jedhu ni ilaalla jechuudha. 4.1 charges in nature plus 4.2 methods of charging a body. Maloota qaama tokko chaarjessuuf itti gargaaramnu yookiin immoo maloota chaarjessuu kan ilaalu ta'a jechuudha. 4.3 the electroscope. Waa'ee meeshaa electroscope jedhamu ni ilaalla jechuudha. 4.4 electrical discharge. Egaa erga qaama tokko akkamitti akka chaarjessuu dandeenyu erga barannee booda immoo qaama tokko immoo akkamitti chaarjii irraa dhabamsiisuu dandeenya kan jedhus ni ilaalla jechuudha. Last 4.5 Columbus laws of electrostatics. Xumura irratti immoo kan ilaallu waa'ee seera Kolombii ta'a jechuudha. Waa'ee seerota Kolombii kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu chaanalli kanaaf keessumaa yoo taatan subscribe gochuun dagatinaa, maatii yoo taatan immoo like share gochuudhaan barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa anaanis ni jajjabeessa. Akkasumallee mallattoo notifiikeeshinii banadhaa. Viidiyoon haaraan hojjetame akka hojjetame akka isin bira dhaqqabuuf notifiikeeshin batanillee banachuu hin dagatinaa. Amma gallattumaan barnoota keenya har'aatti kan seenu ta'a jechuudha. Okay, 4.1 charges in nature. Chaarjota uumama keessatti kan ilaallu yookiin immoo kan hubannu ta'a jechuudha. To understand what charges are, consider when you put off your clothes at night or if you rub vigorously a blanket with your hands, you will notice the sparks will be flying out. See? Maalidha jechuudha. Waa'ee chaarjii gochuuf jalqaba fakkeenya qabatamaa isin beektanirraa yookaan baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Halkan keessattuu kutaa dukkanaa keessatti yommuu uffata keessan ofirraa baastan maal argitu jechuudha? Qaanqee argitu jechuudha. Akkasuma waan sagalee xaxaxaxa jedhu wayii dhageessisu argitu jechuudha. Qaanqeen sun yookiin immoo sagaleen suni eessaa dhufe jettanii yaaddanii beektu yookiin immoo fakkeenyaaf haadhuma kutaa keessan dukkaneessitanii yookiin ibsaa dhaamsitanii uffata qorraa keessan harka keessanii yoo rigdan maal argitu jechuudha? Qaanqee argitu jechuudha. So qaanqeen suni maalinni? Waa'ee qaanqee sana yaaddanii beektu? Or what do you think the sparks are flying out? Why? Where are the sparks coming from? Eessaa dhufu qaanqeewwan kunneen? Egaa walumaa galatti wantoonni lama yommuu walitti rigaman elektirooniin qaama tokkorraa gara qaama biraatti maal ta'a jechuudha? Ni utaala jechuudha. Elektirooniin qaama tokkorraa gara qaama biraatti utaala jechuudha. Egaa waa'ee caasaa atoomii yommuu barattan keemistirii keessattis elektiroononni niwukileesitti marsu jechuudha. Egaa elektiroononni kunneen vaalaksii elektiroonii xiqqaa kan qaban kanneen akka sibiilota elektiroonota sana dafanii gallakkisuu fudhatu jechuudha. Sibiilaalonni immoo kan vaalansi elektirooniin isaanii baay'ee ta'an 7-6 kan ta'an elektiroonota ofitti fudhatu jechuudha. Elektiroonii 6 yookiin 7 gallakkisuurra elektiroonii 1 yookiin immoo 2 fudhachuuti isaaniif salphata waan ta'eef elektiroonota ofitti fudhatu jechuudha. So seera kanaan yommuu isin uffata ofirraa baastan yookiin immoo yommuu isin uffata qorraa keessan harka keessaniin rigdan elektiroononni harka keessanirraa gara uffata keessaniitti utaalu jechuudha. Harka keessanirraa gara uffata keessaniitti utaalu. So qaanqeen isin argitan suni sochii elektirooniiti jechuudha. Chaarjii kan jennuun asirraa jalqabaa jechuudha. This transfer of electrons, what we know as a spark of static electricity, happens all the time. Egaa daddarbuun elektiroonotaa kun qaanqee elektirikii dhaabbataa jechuu ni dandeenya. Or in English, a spark of static electricity jennaan jechuudha. Yeroo hunda uumamaa jechuudha. Yeroo hunda uumamaa jechuudha. Objects surrounding us, including people, contain large amounts of electric charge. Egaa wantoonni naannoo keenya jiran nuyi namoota dabalatee chaarjii hammaan baay'ee guddaa ta'e of keessaa qabna jechuudha. Of keessaa qabna jechuudha. There are two types of electric charge, positive charge and negative charge. Chaarjiin uumamaan gosa lama jira jechuudha. Chaarjii pozitiivii, chaarjii negatiivii jira jechuudha. Protons have a positive charge and electrons have a negative charge. Egaa chaarjiin kun eenyuuf eenyutu nuu kenna jechuudha. Chaarjii pozitiivii kan nuu kennu prootoonidha. Chaarjii pozitiivii qaba waan ta'eef chaarjii negatiivii immoo kan nuu kennu elektiroonidha jechuudha.
Electroniin chargii negatiivaa waan qabuuf jechuudha. If the same amounts of negative and positive charge are brought together, they neutralize each other and there is no net charge. Egaa protooniin chargii pozitiivaa qaba jenneera. Neutroniin electroniin immoo chargii negatiivaa qaba jenneera. Kanaafuu qaamni tokko of keessaa qaamni neutraaliin tokko lakkoofsa elektiroonii fi pirootoonii wal qixa qaba. Kana jechuun lakkoofsa chaarjii pozitiivii fi chaarjii negatiivii wal qixa qaba jechuudha. Wanti chaarjii pozitiivii fi chaarjii negatiivii wal qixa qabu tokko immoo neet chaarjiin isaa 0 ta'a jechuudha. Ida'amni chaarjii isaa 0 ta'a. Kanaafuu qaamni sun maalidha jechuudha? Niwutiraalii yookiin immoo chaarjii dhabeessa yookiin chaarjii maleessa jechuu ni dandeenya jechuudha. Neutral objects contain positive and negative charges but equal in numbers. Egaa qaamonni niwutiraalii yookiin immoo qaamonni chargii dhabeeyyiin maalidha jechuudha? Chargii pozitiivii fi negatiivii ammaan wal qixa ta'e qabu jechuudha yookiin immoo lakkoofsaan wal qixa ta'e qabu jechuudha. Garuu net chargiin isaanii maalidha jechuudha? 0 dha. Inni tokko negatiiva inni tokko positive waan ta'eef jechuudha. However, if there is a little bit more of one type of charge than the other, then the object is said to be electrically charged. Egaa chargiin kun chargiin tokko yookiin immoo lamaan yoo wal caalan qaamni kamiyyuu electrically charged ta'e yookiin immoo chargii qabeessa jechuudha. Yookiin chargii pozitiiviitiin yookiin chargii negatiiviitiin. Yoo elektirooniin baay'ee qabaate negatiiviidhaan charjee jennaani, yoo hanqina elektiroonii qabaate immoo pozitiiviidhaan charjee jennaani jechuudha. Okay, unit of charge. Ammoo unitiin waaltawaa charjii maal akka ta'e kan ilaaludha jechuudha. The SI unit of electric charge is coulomb. Egaa unitiin waaltawaa electric charge maalidha jechuudha? Coulombiidha jechuudha. Unitiin waaltawaa electric charge coulombiidha jechuudha. The number of electrons in one coulomb of charge is 6.25 times 10 raised to 18 electrons. Egaa lakkoofsonni elektiroonotaa kolombii tokko keessa jiran yookiin immoo chaarjii kolombii tokko keessa jiranii amma kana baay'atu jechuudha. Miltanii chaarjii kolombii tokko jechuun baay'ee guddaadha jechuudha. Elektiroonota amma kanaatu jiraachuu qaba jechuudha. Elektiroononni amma kana qaama tokkorraa yookiin hanqatanii yookiin immoo caalanii argamuu qabu jechuudha. Kanaafuu elektiroonota hedduutu kolombii chaarjii kolombii tokko keessatti argaman. Kun akkamitti ta'a kan jedhu kan ilaalu ta'a jechuudha. Egaa elektirooniin tokko chaarjii negatiivii tokko tuqaa 6 times 10 raised to minus 19 kolombii qaba. Egaa basic yookiin immoo fundamental charge naani jechuudha ishee kana. Elektiroonii tokkittiin yookiin immoo pirootoonii tokkittiin lakkoofsaan tokko tuqaa 6 baay'isuu 10 paaworii negatiiva 19 kolombii qabu jechuudha. Elektiroonii tokkittiin jechuudha. Kanaafuu elektiroonii tokkittiin chaarjii hamma kanaa yoo qabaatte charjiin kolombii tokko immoo elektiroonota meeqa of keessaa qaba kan jedhu simple calculation qofa hojjechuudha jechuudha. Then number of electron n jenneeni jechuudha. Lakkoofsa elektiroonii keenyaan beeknu oo charjiin keenya meeqa ta'e kolombii tokko ta'e. Then maal goona jechuudha? Criss-crossii baay'isna jechuudha. Criss-crossii erga baay'isneen booda lakkoofsa amma jenne kana arganna jechuudha. N is equals to criss-crossii yommuu baay'isnu 1 times 1 coulomb divided by 1.6 times 10 raised to minus 19 which is fundamental or basic charge. Yommuu kana waliin baay'isnu meeqa ta'a jechuudha? Equals to 0.625 times 10 raised to 90 negatiivni kun yommuu ol ba'u pozitiiva ta'ee ba'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kolombii tokko keessa chaarjii kolombii tokko keessa elektiroonota 6.25 baay'isuu 10 paaworii 18tu jira jechuudha. You know that an electron possesses a negative charge of 1.6 times 10 raised to minus 19 coulomb. Egaa isuman sida jedha jechuudha. Elektiroonii tokko chaarjii negatiivii tokko tuqaa 6 baay'isuu 10 raised to minus 19 coulombii qabatte jechuudha. In electrostatics, you often work with charge in microcoulombs, which mean 10 raised to minus 6 coulomb, and nanocoulombs, which means 10 raised to minus 9 coulomb. Maaliif uumama electrostaticsiin elektiroonni gurguddaan nu dubbannu kun current electricii yoo ta'e malee yookiin immoo current electricity yoo ta'e malee electrostatics yookiin elektirikii dhaabbataa keessatti chaarjii baay'ee xiqqoo ta'e arganna jechuudha. Tarii elektirooniin qaama tokkorraa gama qaama tokkotti utaaltu yookiin 2 yookiin 3 taati baay'ee xiqqoodha jechuudha. Yookiin
maayikiroo koolombii tokko taati yookiin immoo naannoo koolombii yookiin lakkoofsa sana 5, 10, 20 ta'uu danda'a. Garuu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Maal keessatti? Staatik elektirisiitii keessatti. Kaarent elektirisiitiin garuu itti fufiinsa elektiroonii yaa'u waan ta'eef chaarjii guddaatu jira jechuudha. Okay, the answer is conservation of charge. Gitaa'ummaa chaarjiiti jechuudha. Maal jechuudha kun? What does it mean when we say conservation of charge? Okay, electric charge are neither created nor destroyed, but are transferred from one material to another. Egaa gitaa'ummaa yeroo jennu yeroo baay'ee wanta uumamnes hin bannesidha jechuudha. Wanta hin uumamnes hin bannesidha jechuudha. Maal jechuudha kun? Chaarjiin gara qaama tokkorraa gara qaama biraatti daddarbuu danda'a malee chaarjiin uumamus hin jiru, chaarjiin badus hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf shurraaba keessanii fi afuuffee fuutanii yoo waliin rigdan shurraabarraa elektiroononni gara maalitti utaalu? Gara afuuffee yookiin gara baaloonii sanitti utaalu jechuudha. Garuu elektiroononni suni duruma kan shurraabarra turantu gara maalitti utaala? Gara baaloonitti utaala malee elektirooniin uumame yookiin pirootooniin uumame hin jiru jechuudha. Chaarjiin sun duruma ture garuu qaama tokkorraa gara qaama biraatti utaala jechuudha. Kanuma seera gitaa'ummaa chaarjii jechuun waan biraa miti. Chaarjiin gara qaama tokkorraa gara qaama biraatti daddarbuu danda'a. Garuu chaarjiin uumamuus baduus hin danda'u. Seerri gitaa'ummaa chaarjii isa kana dubbataa jechuudha. Isa kana dubbataa jechuudha. This is called the law of conservation of charge. Egaa himni amma armaan olitti nuyi dubbisne kun maal jedhama jechuudha? Seera gitaa'ummaa chaarjii jedhama jechuudha. Seera gitaa'ummaa chaarjii jedhama jechuudha. There are some practical examples of charge transfer from one material to another. Egaa fakkeenyota hedduu fudhachuu dandeessu. Akkuma jalqaba sila isiniin jedhe fakkeenya shurraaba yookiin immoo fooxaa ta'uu danda'a. Yookiin immoo jirbii garaagaraa ta'uu danda'a. Yommuu baalooniidhaan rigdan baalooniin keessan chaarjii elektiroonii fudhatee chaarjii negatiivitiin chaarjaa. Wanti itti rigdan suni yookiin jirbiin yookiin immoo shurraabni keessan suni maaliin chaarjaa jechuudha? Maaliin chaarjaa jechuudha? Poozitiivan chaarjaa jechuudha. Kana jechuun inni tokko hanqina elektiroonii qabaata, inni tokko immoo baay'ina elektiroonii qabaata jechuudha. Inni baay'ina elektiroonii qabu negatiividhaan chaarjee jennaani, inni hanqina elektiroonii qabu immoo poozitiividhaan chaarjee jennaani jechuudha. Fakkeenyonni biraan nuyi fudhachuu dandeenya. For example, have you ever seen an old trick of comb and hair where your hair rises and sticks to the comb? Amma fakkeenyaaf yeroo rifeensa keessan filattan keessattuu namoonni rifeensa dheeraa qabdan isa kana arguu dandeessu jechuudha. Maal ta'a jechuudha? Rifeensa filtanii immoo jettan xumura irratti rifeensi keessanii fi filaan keessan rifeensi keessan gara filaa keessanitti harkifama jechuudha. Egaa harkifamni sun maalirraa madda jechuudha? Koombiin keessan yookiin immoo filaan keessan elektiroonii fudhata, rifeensi keessan immoo elektiroonii gallakkisa. Yeroo kana inni tokko poozitiividhaan inni tokko immoo negatiividhaan chaarjaa jechuudha. Egaa chaarjoonni faallaan immoo gara fuulduraatti dhufna wal harkisu jechuudha. Chaarjii wal fakkaatan wal dhiibaa faallaan wal harkisa waan ta'eef wantoonni kun lamaan walitti qabatu jechuudha. Amaloota chaarjotaa sanirraa waan ka'eef. This arises because of the simple conservation of charge. Says that transfer of charge either from comb to hair or vice versa. Egaa qaama tokkorraa gara qaama biraatti daddarbuu chaarjii sanaan akka uumamuudha jechuudha. Kan ofii keessanii ilaaluu dandeessu. Thus the total charge in an isolated system never changes. Garuu chaarjii waliigalaa sirna kana hin jijjiiramu jechuudha. Elektirooniin biraa rifeensa keessan irratti dhufee dabalame hin jiru, kan filaa keessan irratti dhufee dabalame hin jiru. Garuu wantoota lamaan gidduu maal wal jijjiiruu danda'a jechuudha. Qaama sadis ta'uu danda'a. Qaamota kana gidduutti wal jijjiiramanii wanti itti dabalamus itti irraa hir'atus hin jiraatu jechuudha. By isolated we mean that no particles are allowed to cross the boundary of the system. Isolated jechuun adda baafamuudha jechuudha yookiin immoo addatti yookiin sirna cufaa tokko jechuudha. Sirna cufaa yoo jenne waan lama of fudhanne waan lama qofa. So wantoota lamaan sanaan ala chaarjiin suni gama tokko gama biraatti utaaluu danda'a malee daangaa sana darbuu yookiin immoo chaarjiin wantoota kana lamaan rifeensa keenya yookiin koombii keenya gallakkisee baduu hin danda'u jechuudha. That's it. The other is quantization of charge. What is quantization of charge? Egaa ana yaadadha yeroon
naannoo kutaa 9 baradhu waa'ee quantization of charge kana formulaan naa galeera. Formulaan isaa taa'eera sirriitti naa galeera ifa ture. Amma garuu quantization kan jettu kunumti bakka naan dhufne jechuudha. Egaa barsiisaan yeroo barsiisu ani foddaaranii baradhatee waan isaan beeku naan dhufne ture booda naa dhufe jechuudha. Maalinni kana kanan isin kaaseef amma fakkeenya fiiziksii keessatti qofa miti. Barnoota kamiyyuu keessatti sammuutti qabachuu yookiin shamaddaduuwwan sana fakkeenyaaf Q is equals to or charge is equals to N times E jettanii qabatu taanaan baay'ee rakkisaadha jechuudha. Maal inni kan jedhu suni isa rimeensaa sammuu keessan keessatti kaafamuu qaba yookiin isinii dhufuu qaba jechuudha. Egaa quantization of charge jechuun the smallest charge that is possible to obtain is that of an electron or proton jechuudha. Egaa chaarjii xiqqaan jiraachuu danda'u. Chaarjii hammi chaarjii inni xiqqaan jiraachuu danda'u chaarjii elektiroonii tokko yookiin pirootoonii tokkooti jechuudha. Kan jalqaba dubbanne hammi isaa meeqa kan ta'e pozitiiva negatiiva ta'uu danda'a. Tokko tuqaajaa times 10 raised to 19 coulomb kan jenne sana jechuudha. Hammi chaarjii xiqqaan qabaachuu dandeenyu isa kanadha jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Maaliifan kana kaasee ittiin dhufa? The magnitude of this charge is denoted by E. Egaa basic charge kan jennu yookiin immoo hammi chaarjii tokko tuqaajaa baay'isuu 10 paaworii negatiiva 19 coulomb kun E jennee bakka buufna jechuudha. Basic charge yookiin immoo fundamental charge jennaan jechuudha. Charjiin qaamni tokko qabaachuu danda'u inni xiqqaan isa kanadha jechuudha. Charjiin kanaa gadi hin jiru jechuudha. Yoo zeeroo ta'een ala yoo charjii qabaachuu baate yoo niwutiraalii ta'een ala charjiin kanaa gadi hin jiru jechuudha. Charge is said to be quantized when it occurs as the integral multiples of E. Egaa charjiin tokko quantized ta'eera. Kan jennuun maaloo ta'eera jechuudha. Yoo baay'ataa E lakkoofsa guutuu ta'eera jechuudha. Integral multiple of E. Egaa integral kan jennuun kun lakkoofsa guutuu jechuudha. Lakkoofsa guutuu yeroo isin jedhu even number isiniin jechaa jiru. Lakkoofsa guutuu jechuun yookiin tokko yookiin lama yookiin sadi yookiin immoo negatiiva tokko yookiin negatiiva lama jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf elektirooniidhaaf negatiiva lama jennee fudhachuu dandeenya. Garuu maal ta'uu qaba? Lakkoofsa ta'uu qaba jechuudha. Lakkoofsa ta'uu qaba jechuudha. Yookiin tokko ta'uu qaba yookiin lama ta'uu qaba yookiin immoo sadi afur akkas ta'uu qaba jechuudha. Yeroo kana maal ta'eera chaarjiin quantized ta'eera jechuudha. This is true for both negative and positive charges and is expressed as Q is equals to positive or negative of N times fundamental charge or basic charge. Charjiin keenya baay'ataa lakkoofsa kanaa ta'a jechuudha. Egaa lakkoofsi kun yookiin tokko yookiin lama sadi ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Itti dhufna. Whether is a positive or negative integer. Inni kee positiivas ta'uu danda'a, negatiivas ta'uu danda'a. Negatiiva ta'uu kan danda'u yoo elektiroonii ta'e jechuudha. Negatiivan baay'ifne waan ta'eef yoo negatiiva ta'e inni keenya negatiiva goonee fudhachuu dandeenya jechuudha. Which means the amount of charge like Q is equal to 0.5 times 10 times 1.6 times 10 raised to 19 coulomb which is equal to 0.8 times 10 raised to minus 90 is impossible. Charging akkana gonkumaa hin jiru jechuudha. There is no a half electron. Electron walakkaan jira or there is no a half proton. Yookiin protonii walakkaan hin jiru jechuudha. Akkasuma protoniin tokko tuqaa jaha hin jiru jechuudha. Protonii yookiin tokko nama fudhachuu dandeessu jechuudha. Namni walakkaan jira namni yookaan tokko yookaan lama yookaan sadi. Protonii fi elektiroonis akkasuma jechuudha. Lakkoofsa yookaan tokko yookaan lama yookaan sadi jechuudha. Kana jechuudha. Quantization jechuun lakkoofsa guutuu yookiin immoo baay'ataa lakkoofsa guutuu fi basic charge ta'uu isaanii malli ittiin ibsinu quantization of charge jennaan yookiin immoo charging quantized kan ta'edha jechuudha. Kanaafuu amma charging duwwaa tuqaa 8 baay'isuu 10 paaworii negatiiva 19 coulomb jedhu kun hin jiru jechuudha. Waa'ee kanaa jechuu dandeenya kalkuliin isaan hojjechuu dandeenya garuu charging hamma kana gonkumaa jiraachuu hin danda'u jechuudha. Isa kanadha quantization of charge kan jennuun jechuudha. Okay, example 1. A conductor possesses a positive charge of 3.2 times 10 raised to minus 19 coulomb. How many electrons does it have in excess or deficit? Use E is equal to 1.60 times 10 raised to minus 19 coulomb. Basic charge keenya jechuudha. Egaa
Dabarsuun kun chaarjii hamma kanaa qaba. 3.10 paawurii negatiivaa qabaata. Poozitiividha jechuudha. Poozitiif chaarjii jedhee nuu kenna jechuudha. Kanaafuu elektiroonii hammamii qaba? Yoommoo elektiroonii qabaata ta'e elektiroonii hammamiitu isa hir'ata kan jedhu ilaalla jechuudha. Yookiin hanqina elektiroonii hammamii qaba kan jedhu daannaa foormulaa keenya fayyadamnee maal gochuudha? Barbaadudha jechuudha. Here we have given Q is equals to positive 3.2 times 10 raised to minus 19 coulomb, E is equals to 1.6 times 10 raised to minus 19 coulomb. The required one is number of electron or N, and to solve this question Q is equals to Ne, or we can write plus or negative of Ne, which implies that N is equals to Q over E. Ega N kenyama charge nu kenname hiru fundamental charge kenya akka ta'e beekamaadha jechuudha. So N is equals to Q is 3.2 times 10 raised to minus 19 coulomb, and E is equals to 1.60 times 10 raised to minus 19 coulomb, which is equals to 2. Ega amma lakkoofsa elektiroonii keenya yookiin lakkoofsa pirootoonii keenya lamadha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Amma chaarjiin keenya wantichi chaarjii poozitiivii qaba jennee irra yaada. Kanaafuu wantichi chaarjii poozitiivii qaba jechuun wanti kun hanqina elektiroonii moo baay'ina elektiroonii qaba? Hanqina elektiroonii qaba jechuudha. Since the conductor is charged positively, it has the deficiency of 2 electrons or it lost 2 electrons. Egaa qaamni kun yookiin dabarsuun kun elektiroonii lama dhabee jira jechuudha. Yookiin immoo elektiroonii lama kennee jira jechuudha. Kanaafuu hanqina elektiroonii qaba jechuudha. It has the deficiency of electrons, 2 electrons. That's it. Okay, 4.2 methods of charging a body. Maloota qaama tokko ittiin chaarjessin yookiin maloota chaarjessuu ilaalla jechuudha. Charges are transferred from one body to another by process known as charging. Charging uumamus badus hin jiru jenneerra. Garuu charging qaama tokkorraa gara qaama biraatti daddarbuu ni danda'a. Malli charging qaama tokko gara qaama biraatti ittiin daddarbu immoo chargessuu jennaani jechuudha. Yookiin immoo afaan faranjiitiin charging jennaani jechuudha. Kanuma waan biraan qabu. Okay, charging is the process of electrifying bodies, says that removing from or adding charges to a body. Ega charging kan jennuun kun adeemsa maaliiti jechuudha? Adeemsa qaama tokko elektriseessuuti jechuudha. Wanti tokko elektirikii akka qabaatu yookiin immoo amala elektirisiitii jedhamu sana akka godhatu kan gochuu keenyaati jechuudha. Niwutiraalummaa isaarraa gara maalitti fiduuf? Elektirifaayi gochuuf malli nuyi fayyadamnu charging jennaan jechuudha. Charging kunis yookiin elektiroonii remove irraa goona yookiin immoo elektiroonii itti daballa jechuudha. Salphumatti charge jechuun qaama tokkotti elektiroonii dabaluu yookiin qaama tokkorraa elektiroonii hir'isuu jechuudha. That's it. Right? Okay. There are 3 different ways of charging a body. Egaa maloonni chaarjessuu kun immoo gosa sadiitu jiru jechuudha. Malli charging qaama tokkorraa gama qaama biraatti ittiin daddarbu chaarjessuu jedhama jenneerra. Malli chaarjessuu kun immoo sadiitu jiru jechuudha. The first one is charging by rubbing or by friction. Inni jalqaba rigataan chaarjessuudha jechuudha. Isa kana seettimeeraa ofuma keessanii shaakaluu dandeessu jechuudha. Static electricity ofuma keessanii wantoota naannoo keessatti argaman irraa shaakaluu dandeessu jechuudha. Second, charging by conduction. Inni biraa immoo tuqqaateedhaan chaarjessuudha jechuudha. The third one is charging by induction. Inni lammaffaa immoo inni sadaffaa immoo induction yookiin immoo siniinaan chaarjessuudha jechuudha. Induction yookiin siniinaan maal gochuudha jechuudha? Chaarjessuudha jechuudha. Egaa sadan isaanii tokko tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, the first one is charging by rubbing or by friction. Charging by friction occurs when two different neutral materials are rubbed together and electric charges are transferred from one object to the other. Egaa mala rigataatiin chaarjessuun kun kan uumamu yommuu qaamoleen lama walitti rigaman chaarjiin qaama tokkorraa gara qaama biraatti daddarbaa jechuudha. Yookiin immoo utaala yookiin immoo elektirooniin qaama tokkorraa kan utaalu elektirooniidha jenneerra. Elektirooniin qaama tokkorraa gara qaama biraatti utaalti jechuudha. Egaa fakkeenya sila yommuu uffata keessan baafattan yookiin immoo yommuu harka keessan uffata qorraa keessanitti rigdan kan jedhan fudhachuu dandeessu jechuudha. Yookiin immoo afuuffee fudhattanii afuuffee keessan afuuftanii rifeensa keessan rigdanii waan uumamu ilaaluu dandeessu jechuudha.
Some materials are more likely to attract extra electrons, example silicon, and become negatively charged, while others are more likely to give electrons, examples glass and ebonite rod, and become positively charged. Egaa qaamoleen tokko tokko yommuu wantootaan walitti rigaman elektiroonota maal godhu? Ofitti fudhatu jechuudha. Fakkeenyaaf siilkiin yommuu qaama biraatiin wantoota akka birootiin yommuu walitti rigamu elektiroonota ofitti fudhatee maal ta'a negatiivili chaarjama jechuudha. Yookiin immoo qalama keessan fudhachuu dandeessu. Qalamni keessan pilaastika waan ta'eef rifeensa keessan yommuu rigdan negatiividhaan chaarja'a, rifeensi keessan immoo poozitiividhaan chaarja'a jechuudha. Inni osoo qaamonni tokko tokko elektiroonii kennu jechuudha. Fakkeenyaaf gilaas roodii fudhachuu dandeessu, ibonaayit roodii fudhachuu dandeessu, yookiin immoo sibiilota biraa fudhachuu dandeessu jechuudha. So wantoonni sunniin elektiroonii galakkisuudhaan maaliin chaarja'u? Poozitiividhaan chaarja'u jechuudha. This because some kinds of atoms are more strongly attracted to electrons than the other. Egaa sababni kun ta'eef atomoonni tokko tokko elektiroonii isaanii humna cimaadhaan ofitti harkisu jechuudha. Humna cimaadhaan ofitti harkisu jechuudha. Isaan tokko tokko immoo humna salphaa qabu jechuudha. So inni salphaan maal godha jennee irra jalqaba yommuu seennu the weaker atom will lose its electrons. Yes, electrons isaa maal gochuu danda'a jechuudha? Galakkisuu danda'a jechuudha. For instance, hair and the comb are both neutral. Egaa silas fudhanneerra heerii fi kombii yookiin rifeensi keenyaa fi filaan keenya lachuu niwutiraalidha jechuudha. When they are rubbed together, the atoms in the comb gain electrons and the atoms in the hair lose electrons. Yommuu walitti rigaman rifeensi keenya elektiroonii maal godha? Ni galakkisa. Kombiin immoo elektiroonii ni fudhata jechuudha. Due to this, the comb attracts tiny piece of paper. Egaa kombii kana immoo fuutanii waraqaa kukkuttanii yoo itti qabdan maal godha jechuudha? Ofitti harkisa jechuudha yookiin immoo itti ulutaalu jechuudha. Kunis makaanizimii sababa isaa ta'een qaba jechuudha. Elektirooniidhaan chaarjee waraqaanis elektiroonii mataa isaa danda'ee fi pirootoonii mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Atomoonni tokkoon tokkoon isaanii. So yommuu qalama elektirooniidhaan badhaadhe kana waraqaatti jijjiirtan elektiroonota waraqaarra jiran maal godhare? Chaarjii wal fakkaataa wal dhibu waan ta'eef elektiroonota waraqaarra jiran gara duubatti akka dhiibaman taasisaa jira. Sanaan booda pirootooniin kophaaf jiru. Wanti suni naannoon qalamatti aanee jiru qaamni waraqaatti xiqqaa suni poozitiiviidhaan chaarjaa jechuudha. Yeroo sana chaarjiin poozitiivii sunii fi chaarjiin negatiivii qalamarra jiru akka wal tuqan yookiin immoo wantoonni lamaan akka wal harkisan taasisu jechuudha. Charging by rubbing leaves the two bodies with opposite sign of charges. Egaa qaama lama mala rigataatiin yommuu chaarjessinu yookiin immoo mala firikshiniitiin yommuu chaarjessinu qaamoleen lamaan chaarjii faallaatiin chaarjuu jechuudha. Qaamni tokko poozitiivaan chaarjii, qaamni tokko negatiivaan chaarjaa period. Isa kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf maal fudhachuu dandeessu? Akkuma sileessiin jedhe shurraabaa fi afuuffee fudhachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo baaloonii fi rifeensa keessanis fudhachuu dandeessu. Akkasuma immoo maal fudhachuu dandeessu? Straw yookiin immoo xuuxxuu juusii fudhachuu dandeessu jechuudha. Xuuxxuu juusii fooxaatiin yommuu rigdan pilaastika waan ta'eef xuuxxuun juusii maaliin chaarjaa jechuudha? Negatiivaan chaarjaa jechuudha. Xuuxxuun juusii negatiivaan chaarjaa jechuudha. Egaa xuuxxuu juusii lama fooxaatti rigdanii yommuu walitti qabdan wal dhiibu jechuudha. Kallattii barbaadanii walitti fiddan walirraa baqatu. Amma chaarjiin wal fakkaatan wal dhiibaa chaarjii faallaan immoo wal harkisa kan jedhu illee jalatti mirkaneessuu dandeessu jechuudha. Akkasuma ulee sibiilaa wayii immoo fooxaadhaan rigdanii yommuu deebitanii qaama maaliin chaarjee? Negatiivaan chaarjee. Stroo keessan fakkeenyaaf kan negatiivaan chaarjeessitan yookiin immoo kan fooxaatti rigdan fiddanii walitti qabdan wal harkisu jechuudha. Maaliif maali? Stroo yookiin xuuxxuu jiisuu keessanii fi sibiilli keessan sun ammoo wal harkisa jechuudha. Sababni isaas maali? Sibiilli poozitiivaan chaarjee maaliif? Chaarjii elektiroonii gallakkisaa. Stroon immoo elektiroonii fudhata waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu inni tokko negatiivaan chaarjeera, inni tokko poozitiivaan chaarjeera, qaamolee kun lamaan wal harkisu jechuudha. The other is charging by conduction. Charging by conduction involves the contact of a charged object to a neutral object. Egaa charging by conduction kun charging by rubbing keessatti qaamoleen lachuu niwutiraalii turani. Garuu erga walitti ergamaniin booda inni tokko poozitiivaan chaarjaa, inni tokko negatiivaan chaarjaa jechuudha. Conduction keessatti immoo qaamni chaarjee tokko dirqama jiraachuu qaba jechuudha. Qaama chaarjee tokko qaama hin chaarjeein ittiin yoo tuqne qaamni hin chaarjeefne sunillee chaarjiidhuma qaama chaarjee sana qabata jechuudha.
Suppose that positively charged aluminum plate is tied to a neutral metal sphere. Egaa mee waraqaan aluminiyemii tokko charge positive qaba haa jennu. Then kubbaa sibiilaa niwutiraalii wayitan yommuu geessinee tuqnu maal takka uumamu ilaalla jechuudha. Amma kun immoo kubbaa sibiilaa keenyaa haa jennu. Inni kun kubbaa sibiilaa keenyaa haa jennu niwutiraaliidha. Then waraqaan aluminiyemii keenyaa isa kana fakkaataa haa jennu. Positiviidhaan charge dheeraa haa jennu waraqaan aluminiyemii keenyaa kun jechuudha. Then maal kun jechuudha? The neutral metal sphere becomes charged as a result of being contacted by the charged aluminum plate. Egaa qaamni charge dhabeessi metal spherein kuni yoo waraqaa aluminiyemii positiviidhaan charge kanaan tuqne innillee akka charge ta'a jechuudha. Kunoo bifa kanaan waraqaa aluminiyemii kana finnee maaloo tuqsiifne? Kubbaa sibiilaa kana finnee yoo tuqsiisne waraqaan aluminiyemis chaarjii hammatee ofirratti ni hambifata. Argitan asitti chaarjii baay'ee qaba jechuudha. Plus kan jennu kun chaarjii pozitiivii hedduu qabaachuu yookiin immoo hanqina elektiroonii hedduu qabaachuu isaa nutti agarsiisa jechuudha. So amma inni kun maal ta'a jechuudha? Chaarjoonni sibiilli kun hanqina elektiroonii guddaa qaba ture jechuudha iddoo kanatti. Hanqina elektiroonii baay'ee qaba ture. Kun immoo hanqina elektiroonii hin qabu. Sababa kanaaf isa kana xiqqoo tasgabbeessuudhaaf yommuu waliin tuqnu inni kun elektiroonii muraasa gad lakkisa jechuudha. Eentu kubbaan sibiilaa sun elektiroonii muraasa gad lakkisa jechuudha. Elektiroonii hedduu osoo hin ta'in elektiroonii muraasa gad lakkisa jechuudha. Yeroo sana inni kunis hanqina elektiroonii muraasa qabaata. Inni kunis hanqina elektiroonii muraasa qabaata. Kun duraan hanqina elektiroonii baay'ee qaba ture jechuudha. Kun immoo hanqina elektiroonii hin qabu ture. Amma garuu hanqina elektiroonii muraasa inni kunis akkasuma. Isaanuu kanaafuu lamaan isaanii maaliin chaarjanii jechuudha? Pozitiivaan chaarjanii jechuudha. Negatiivii osoo ta'e akkasuma jechuudha. Negatiivii osoo ta'e akkasuma jechuudha. Charging by conduction leaves the charged body and the uncharged body with the same kind of charge, but weaker in strength than the original object. Suma jalqaba dubbadde jechuudha. Egaa conductioniidhaan immoo yookiin immoo xiqqaatiidhaan immoo yommuu chaarjessinu qaamni dura chaarjee tures qaamni immoo nuyi xiqqaatiidhaan chaarjessines chaarjii wal fakkaataa qabaatu. Garuu ciminni isaanii gadi bu'aa jedheera. Maalaan jedheera iddoo kanatti yoo yaadattan iddoo kanatti wanti kun chaarjii hedduu qaba yookiin immoo hanqina elektiroonii hedduu qaba ture. Asitti garuu hanqina elektiroonii isaa xiqqoo maal ta'eera furameera jechuudha. Inni kunis muraasa jechuudha. Kanaafuu garuu qaamonni lamaan maaliin chaarjuu? Chaarjii wal fakkaataatiin chaarjuu jechuudha. Wanta chaarjii negatiiviidhaan chaarjee tokkos qaama niwutiraalii yoo tuqsiifne lamaan isaanii negatiiviidhaan chaarjuu jechuudha. The same is true for negatives. Is that clear? I hope so. Okay, the other is charging by induction. Ammoo siniinaan yookiin immoo inductioniidhaan akkamitti chaarjessuu akka dandeenyu kan ilaalluudha jechuudha. Charging by induction is a process where the charged object is held near to uncharged conductive material that is grounded on a neutrally charged material. Egaa induction kan jennuun immoo qaama chaarjee tokko jechuudha. Ammas maal nu barbaachisa jechuudha? Qaama chaarjee tokko nu barbaachisa jechuudha. Qaama chaarjee tokko dabarsoo hin chaarjofnetti itti jigsuudhaan ittiin hin tuqsiifnu garuu jechuudha. Itti jigsina. Wal tuqqiin qaamonni lamaan gidduu hin jiru. Yommuu itti jigsinu maal ta'a jechuudha? Dabarsoon suni giraawundi ta'uu qaba jechuudha lafatti. Giraawundi jechuun dabarsoo biraatiin maaliin wal qabachuu qaba? Lafaan wal qabachuu qaba jechuudha. Egaa lafti elektiroonii hedduus nuu kennuu dandeesse, elektiroonii hedduus nurraa fudhachuu dandeesse jechuudha. So the earth is a huge receiver of electrons or charges. Egaa chaarjoonni suni akka gara lafaatti gadi yaa'aniif chaarjiin baqatu suni garamitti akka yaa'uuf gara lafaatti akka yaa'uuf giraawundid ta'uu qaba jechuudha wanti suni. So mala kanaan chaarjessuun mala siniinaan yookiin immoo madaana jechuu dandeenya. Chaarjessuu jechuu ni dandeenya jechuudha. Okay, the charge flows between two objects and the uncharged conductive material develop a charge with opposite polarity. Egaa qaamoleen kun lamaan ammas yommuu chaarja'an maalidha jechuudha? Chaarjii faallaadhaan chaarja'u jechuudha. Fiixeen isaanii maaliin chaarjaa jechuudha? Chaarjii faallaadhaan chaarja'u jechuudha. Okay, amma qaama kana ilaala. Meetaal isfiirii qabna, ibonaayit roodii qabna. Ibonaayit roodiin keenya maalidha jechuudha? Negatiiviidhaan chaarjeera jechuudha.
Kubbaan sibiila keenya immoo niwutiraalidha jechuudha. Then ibonaayit roodii kana finnee yommuu itti siqsinu giraawundi waayiriidhaan lafaan wal qunnamsiiseera. Elektiroononni asirraan gadi akka yaa'aniif jechuudha waan biraatiif miti. Argitanii? Then amma elektiroonni akka irraa gadi yaa'aniif then wanta kana yommuu itti dhiyeessinu maal ta'a? Wanta kana yommuu itti dhiyeessinu elektiroononni naannoo kana jiran elektiroononni ibonaayitii roodii kanarra jiran elektiroonota meetaalisfiirii kanarra jiran kana dhiibu jechuudha. Ni dhiibu. Yeroo garasitti dhiiban pirootoononni gara nattaafu elektiroonni kun asirraan gadi yaa'u jechuudha gara lafaatti. Then erga isaan gadi yaasneen booda giraawundi waayirii kana yoo irraa buqqisne meetaalisfiiriin keenya chaarjii poozitiivii qabaata jechuudha. Meetaalisfiiriin keenya chaarjii poozitiivii qabaata jechuudha. In the above figure, a negatively charged ebonite rod is brought close to but does not touch a neutral metal sphere. Egaa fakkii armaan olitti akkuma argitan ebonite rodiin kun maal hin tuqne? Sphere kana hin tuqne jechuudha. Garuu maal goone itti dhiyeessine jechuudha. In the sphere, the free electrons closest to the rod move to the other side as part A of the drawing indicates. Egaa maalidha jechuudha? Ebonite rodii kana yommuu itti dhiyeessinu elektiroononni gama tokkotti yaa'u jechuudha. Elektiroonni keenya amma jalqaba akkanaan turre wanti kun waan itti dhiyaateef as siqe malee elektiroonni kun as keessa makamanii turanii jechuudha. Garuu ebonite rodii kana waan itti dhiyeessineef gama tokkotti baqatu jechuudha. Then connecting to ground yoo goone yookiin immoo ground waayiriidhaan grounding yoo goone immoo gara lafaatti gadi yaa'u jechuudha elektiroonni kunni. As a result, the part of the sphere closer to the rod becomes positively charged and the opposite part becomes negatively charged. Egaa spheeriin keenya akkuma sila isinitti hime gamni uleen ebonaayitii itti siqe kun poozitiiviidhaan chaarjidha. Maaliif elektiroonota naannoo kana jiran garanatti akka baqatan taasifteetti kaa chaarjiin negatiivii yookiin elektiroonni asirra jirtu jechuudha. Then garri kun chaarjii negatiivii qabaata, garri kun chaarjii poozitiivii qabaata jechuudha. If the rod were removed, the free electrons would return to their original places and the charged regions would disappear. Egaa grounding wire kana osoo fayyadamuu baannee idduma kanatti jechuudha. A kanarratti fakkii A kanarratti osoo ebonite rodii kana asii kaasne elektiroononni iddoo isaaniitti deebi'u jechuudha. Elektiroonni as dhufan kun fiixee kanatti dhufan kun wal makanii taa'u jechuudha. Iddoo isaaniitti deebi'u jechuudha. Ifa dhadhee yaada. Under most conditions, the earth is a good electrical conductor. Egaa haalota baay'ee keessatti lafti dabarsoo elektirikii gaariidha jechuudha. Silas isinii kaaseera dabarsoo elektirikii gaariidha jechuudha lafti. So, when a metal wire is attached to between the sphere and the ground, as in figure B, some of the free electrons leave the sphere and distribute themselves over the much larger area. Egaa metal wiring yoo maalitti qunname yoo meetaalisfiirii kanatti bifa kanaan qunname elektiroononni gara kan daandii kana qabatanii turan suni maal ta'u jechuudha gara lafaatti akka yaa'an ta'u jechuudha dabarsuudhaan lafaan wal qunnamsiisne jechuudha. If the grounding wire is then removed followed by the ebonite rod, the sphere is left with positive net charge as part C of the picture shows. Egaa ground wire keenya yoo maal goone ground wire keenya yoo irraa kunne osoo maaliin kaasen osoo ebonite rodiin kaasen spheeriin keenya maal ta'a jechuudha poozitiiviidhaan chaarjii yookiin chaarjii poozitiivii qabaatee taa'aa jechuudha. Isuma jalqaba isin ibsee isin galeera yaada. Charging by induction leaves the charged body and the uncharged body with the opposite sign of charge. Egaa inductioniidhaan chaarjessuun kuni qaamoleen lamaan qaamni chaarja'ee fi qaamni immoo hin chaarja'in kan booda chaarja'u chaarjii faallaa akka qabaatan taasisu. So walumaa galatti inductionii fi rabiingin chaarjii maalii qabaatu? Chaarjii faallaa qabaatu jechuudha. Kondakshinii keessatti garuu wantoonni lachuu chaarjii wal fakkaataa qabaatu jechuudha. Bifa kanaan amma asirratti ilaaltan inni kun chaarjii poozitiivii qaba, inni kun negatiivii qaba jedha. So inductionii yommuu chaarjessitan qaamni tokko chaarjii poozitiivii yoo ta'e qaamni inni lammaffaan inni chaarjessu yookiin inni chaarjeffamu chaarjii negatiivii qabaata jechuudha. I think it is clear. Okay, let's move on to the electroscope. What is electroscope?
The electroscope is a very sensitive instrument which can be used to detect the type of electric charge. Egaa electroscope kan jennuun kun meeshaa baay'ee sensitive ta'edha jechuudha. Chaarjii elektirikii detect gochuuf yookiin immoo chaarjiin elektirikii jiraachuu fi jiraachuu dhabamuusaa kan adda itti baasnu electroscope jedhama jechuudha. It consists of a glass container with a metal rod inside which has two thin piece of gold foil attached. Egaa wanti kun maal of keessaa qaba jechuudha. Glass container yemmuu fakkeenyaaf isa kana ilaaluu dandeessu container kan jennu isa kanadha jechuudha. Zeen maal qaba? Metal rod qaba jechuudha. Isa kana asitti kan jiru kun metal rod qaba. Metal rod kana irratti immoo baalleen gold foil ta'uu danda'a yookiin aluminium foil ta'uu danda'a itti qabsiifamee jira jechuudha. Itti qabsiifamee jira jechuudha. Then metal disc immoo gubbaa isaa kana irratti qaba jechuudha. The other end of the metal rod has a metal plate attached to its outside the glass container. Egaa inni kun metal plate kan jennu yookiin immoo ishee kanadha yookiin metal disc kana qaba jechuudha. When a charged object like the positively charged rod brought close to but not touching the neutral metal plate of the electroscope, the negative charge in the gold foil, metal rod, metal plate would be attracted to the positive rod. Egaa qaamni positiividhaan chaarjee tokko yoo metal plate electroscopiitti dhiyaate chaarjiin negatiivii iddoo hunda jira. Qaama chaarjiin negatiivii yoo neutral ta'eeti malee gold foil keessa ni jira yookiin baallee electroscopii keessa ni jira. Metal rod keessa ni jira. Metal rod kan jennuun qaama maalii jechuudha? Qaama electroscopii sana keessa. Metal plate keessa ni jira. Garamitti harkifama jechuudha? Positive rod sanitti dhiyaata kan nuyi itti finne sanitti harkifamu jechuudha. Elektiroononni gama sanatti dhufu jechuudha. Because the metal or gold is a metal too, is a conductor, the charge can move freely from the foil up the metal rod and onto the metal plate. Egaa metal goldiin yookiin immoo isaan hunduu maal jechuudha? Meetaalonni immoo conductoroota waan ta'eef chaarjiin kun free ta'etti gama hundatti deema jechuudha. Foilirraa gara metal roditti amma gubbaa diiskii sanaatti illee deemuu danda'a jechuudha. There is no more negative charge on the plate and more positive charge on the gold foil leaves. Egaa chaarjiin negatiivii baay'een isaa eessarra jiraata jechuudha? Plate irra jiraata jechuudha. Chaarjii pozitiivii baay'een immoo eenyurra jiraata jechuudha? Gold foil leaves keessa jiraata jechuudha. Baallee electroscopii sana irratti hafa jechuudha. Maaliif chaarjii negatiivii gara plate electroscopiitti ol ba'eera. Kan daganatti hafu chaarjii pozitiiviidha jechuudha. So this is called inducing a charge on the metal plate. Egaa kun induce gochuudha yookiin immoo chaarjiin pozitiivii kun metal plate sana irratti akkasiniin gochuudha jechuudha. It is important to remember that the electroscope is still neutral. The charges have just been induced to move to different parts of the instrument. Egaa garuu ammas electroscopiin maal neutralidha jechuudha. Qaama electroscopii keessa chaarjiin fiixee tokkorraa gara fiixee biraatti akka socho'u induce goone malee elektirooniin hin gallakkisneesi hin fudhanneesi jechuudha. Electroscopiin hamma ammaatti jechuudha. Seenaariyoo amma dubbachaa jiru kana keessatti jechuudha. The induced positive charge on the gold leaves forces them apart since like charges repel. Egaa chaarjiin negatiivii gold leavii keessa ture garamitti ol deemera? Gara chaarjii pozitiivaa yookiin immoo meetal roodiin fi finne sanitti ol deemera jechuudha. Kanaafuu kanatti kanaaf chaarjii pozitiivii qofa jechuudha. Kanaafuu chaarjii pozitiiviin immoo uumama ammaa wal godha. Wal dhiibaa jechuudha. Chaarjiin pozitiivii lama yookiin negatiiviis ta'uu danda'a. Negatiiviin lama maal wal godha? Wal dhiibaa jechuudha. Kanaafuu yeroo sana baalleen electroscoopii keenya maal taate jechuudha? Adda baate. This is how you can tell that the rod is charged. Bifa kanaan sila maal goone rare? Chaarjii elektirikii adda baasuuf kan itti fayyadamnu electroscoopidha jenne. Kanaafuu wanti sun chaarjii ofii chaarjii dhabsaa kan adda itti baasnudha jechuudha. Fakkeenyaaf qalama keessan fudhachuu dandeessu jechuudha. Yaalii salphaa ofii keessan hojjechuu dandeessan qalama keessan fudhattanii jalqaba osoo homaan godheen electroscoopitti yoo qabdan jijjiirama homaan argatani. Qalamni keessanis yookiin peennaan keessanis niwutiraalii ture, electroscoopiin keessanis niwutiraalii ture waan ta'eef jechuudha. Garuu qalama keessan rifeensa keessanitti erga rigdaniin booda yommuu qalama keessan rifeensa keessanitti rigdan maaliin chaarjaa jenneera? Qalamni keessan negatiiviidhaan chaarjaa jenneera. So yommuu geessitanii electroscoopitti dhiyeessitan chaarjiin negatiivii naannoo pileetii electroscoopii irra ture maal godha? Chaarjota negatiivii gara olii jiran sana ni dhiiba jechuudha. Chaarjiin negatiiviin eenyurra jiru? Kan eenyurra jiru?
kan qalama keessan yookiin peennaa keessan irra jiru jechuudha. Akkasuma chaarjiin poozitiiviin qaama garaagaraa keessa goolilii fi dabalatee rood meetaalii sana dabalatee pileetii dabalatee jiru hundi isaanii gara maalitti siqu jechuudha. Chaarjii negatiiva iskiriptoora yookiin immoo peennaa keessan irra jirutti ol dhiibamuu jechuudha. Yeroo kana chaarjiin negatiivii baalli irratti maal wal godha jechuudha wal dhiiba jechuudha. Kanaafuu iskiriptoon keessan chaarjoo yookiin peennaan keessan chaarjoo fi chaarjoo dhiisuusaa bifa kanaan yaalii baay'ee salphaa ta'een adda baasuu ni dandeessu jechuudha. I think it is clear. Okay. If the rod is now moved away from the metal plate, the charge in the electroscope will spread itself out evenly again and the leaves will fall down again because there will no longer be an induced charge on them. Egaa amma bifa kanaan yommuu itti seksiin irraa deebisnu iddoo isaatti deebi'a jechuudha. Maaliif chaarjiin qaama sana irratti hafuu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Isa himaa jira jechuudha. Okay, let's move on to electrical discharge. Egaa akkamitti akka chaarjii sunu ilaalleerra maloota sadii ilaalleerra amma immoo waan chaarjii tokko akkamitti discharge gochuu akka dandeenyuu fi uumamaan dischargein eessa jira kan jiru kan ilaallu ta'u jechuudha. So far you learned about the techniques of charging a material. Egaa gammaatti waa'ee maalii barattanii jirtu jechuudha. Maloota qaama tokko ittiin chaarjessuu dandeenyu barannee jira jechuudha. There is also a technique of removing the excess electric charges from the charged object. Egaa akkasuma excess charge yoo jiraate immoo qaama tokko akkamitti discharge gochuu akka dandeenyu illee malli ni jira jechuudha. This process of removing electric charges from a charged body is called discharging. Egaa malli kun immoo malli qaama chaarjii tokko chaarjii irra dhabamsiisuu yookiin discharging jennaan jechuudha faranjinyaataan. A charged body can be made to lose its charges by touching it with a conductor. Egaa qaamni chaarjii tokko chaarjii isaa dhabuu kan danda'u qaama chaarjii sana kondaakteriidhaan yoo tuqsiisne maal gochuu dandeenya jechuudha chaarjii isaa irraa dhabamsiisuu dandeenya jechuudha. When a body is discharged it becomes neutral. Qaamni tokko yoo chaarjii dhabamsiifame chaarjii malee isa yookiin niwutiraalii ta'a jechuudha. Beekamaadha. Once an object is charged, the charges are trapped on it until they are given a path to escape. Egaa qaamni tokko yommuu chaarjoonni maal jechuudha isuma irra turu jechuudha. Hamma maal ta'utti hamma chaarjoonni suni akka yaa'aniif daandiin yookiin immoo dabarsoon uumamuufitti jechuudha. When electric charges are transferred very quickly, the process is called an electrical discharge. Egaa daddarbiinsi elektirikii saffisaan yoo ta'e yookiin yeroo gabaabaa keessatti yoo ta'e electrical discharge jennaani jechuudha. Sparks are an example of electrical discharge. Egaa sparks jalqabanii dubbanne sun electrical discharge dha jechuudha. Sparkii iddoo garaagaraatti nu arginu vaandagiraaf jenereetarii fayyadamnee ilaaluu dandeenya. Akkuma isin jedhee akka keenyaaf uffata qorraa keenya gidduutti illee arganii yommuu uumamu qaan keenya arginu sun elektirikiin yommuu discharge ta'udha jechuudha. So you know about lightning. What's lightning? Egaa qaqawween maal akka ta'e fiiziksiin sirriitti deebii guddaa qabaafii jechuudha. Lightning is a very large electrical discharge caused by induction. Egaa lightning yookiin immoo qaqawween kun electrical discharge dha jechuudha. Electrical discharge baay'ee guddaa ta'e kan sababa inductioniitiin uumamudha jechuudha. Akkamitti akka uumamu tokko tokkoon ilaalla. In a thunderstorm, a charged area usually negative builds up at the base of a cloud. Egaa yeroo qaqawween kun uumamu yookiin immoo bakakkaan kun uumamu charging negatiivii naannoo jala duumessaatti uumamu jechuudha. Naannoo jala duumessaatti chaarjii maaltu uumama? Chaarjii negatiiviitu uumama jechuudha. Naannoo jala duumessaatti bifa kanaan chaarjii negatiiviitu uumama jechuudha. The negative charge at the base of the cloud creates temporary positively charged area on the ground through the induction process. Egaa maal jenneerare waa inductionii sila ilaaltaniitu fakkeenyaaf amma lafti maalidha iddoo kanatti lafti niwutiraalidha jechuudha. Ilaalgitan positive negative mukni kunis positive negative irra jira jechuudha. Garuu asitti chaarjiin negatiivii gara duumessa gajjallaatti yoo uumame chaarjiin negatiiva naannoo kana jiran elektiroonota qilleensa keessa naannoo kana jiran hamma lafa ga'utti gadi dhiibu jechuudha. When enough charge has built up, a path of charged particles are formed. Egaa yommuu elektiroononni kun elektiroonota qilleensa keessa jiran dabalatee naannoo lafaatti dhiyaatan kana remove godhan argitanii amma sila elektiroona iddoo kana ni jiru iyyuu amma iddoo kana hin jiran jechuudha. Yeroo kaa chaarjoonni kun baay'achaa deeman akkuma argitan asitti amma chaarjii baay'ee jira poozitiivii asittis baay'ee jira asitti garuu
chaarjii negatiivaa hedduutu uumame jechuudha. Kanaafuu chaarjiin negatiivaa hedduu kun yommuu uumamu karaa battala uumama isaatiif uummata jechuudha. Karaa battalaa uummata jechuudha. Maaliif chaarjii poozitiivaa kun asii chaarjiin poozitiivaa siniinaan uumameera indaakshiiniidhaan kun chaarjii negatiiviiti. Chaarjiin kun lama wal harkisu waan ta'eef jechuudha. Then karaan maal ta'a jechuudha battala sana uumama jechuudha. So karaan nuyi arginu suni karaan nuyi jennu kun maalidha jechuudha lightning kan jennuun sanadha jechuudha. The cloud then discharges its excess electrons along the temporary path to the ground, creating a huge spark of lightning. Egaa yommuu kana daandii akka tasaa uumamte kanaan duumessi keenya maal uuma jechuudha? Huge electron discharge uuma jechuudha. Yookiin immoo huge discharge uuma jechuudha. Huge discharge kun yommuu uumamu daandii isaan keessatti nuyi maal argina jechuudha? Spark lightning argina jechuudha. Argitee baay'ee kan balaqqeessa'u qaqawwee balaqqeessa'u yookiin immoo qaanqee balaqqeessa'u argina jechuudha. This discharge also creates a rapid expansion of the air around it, causing the thunder. Egaa discharging kun battalaan babal'achuu qilleensaatiif sababa waan ta'uuf sagalee guddaa yookiin qaqawwee yookiin immoo mandiisuu kan jennuun sana dhageenya jechuudha. Sababni sagalee guddaan uumamu sababa battalaan babal'achuu qilleensaatiin kan uumamudha jechuudha. Air is normally an insulator. Egaa qilleensi uumamaan maalidha jechuudha? Insulatoridha yookiin immoo ittisuudha jechuudha. If it were not, lightning would occur every time that cloud formed. Egaa osoo qilleensi insulatorii yookiin immoo ittisuu ta'uu baate lightning yookiin qaqawween yommuu duumessi jiru yeroo hunda uumama ture jechuudha. For lightning to happen, charges in the clouds must build up to the point where the air cannot keep the charges separated from the ground. Egaa lightningin uumamuudhaaf chaarjiin duumessa jala jiru baay'ee guddaa ta'uu qaba jechuudha. Maal kan cabsu ta'uu qaba jechuudha? Ittisummaa qilleensaa kan cabsee deemu ta'uu qaba jechuudha. Then the air stops being an insulator and becomes a fair conductor, resulting in a lightning strike. Egaa chaarjiin baay'ee guddaa ta'e duumessa jalatti yommuu uumamu kana qilleensi ittisummaa dhiisetti dabarsoo gaarii ta'aaf jechuudha. Yeroo dabarsoo gaarii ta'uuf kana lightning strike yookiin immoo balaan qaqawwee qaqqabuu danda'a jechuudha. One way to avoid the damage caused by electric discharge is to make the excess charges flow harmlessly into Earth's surface. Egaa balaa electric discharge kanaan qaqqabuu hir'isuuf lafti egaa risiivarii guddoodha yookiin immoo doonarii guddoodha jenneera. Elektiroonota hamma barbaadde fudhachuu dandeessi waan ta'eef mala salphaa ta'een gara lafaatti elektiroononni akka yaa'an yookiin chaarjiin akka yaa'an taasisuudhaan jechuudha. Earth is a donator or receiver of charge and is so large that overall it is not affected by the electron transfer of huge lightning strikes. Egaa lafti chaarjii guddaa kana fuudhuu dandeessi jechuudha salphatti. So it can absorb an enormous quantity of excess charge. Egaa chaarjii amma baay'ee guddaa ta'e kana maal gochuu danda'a jechuudha? Xuuxuu danda'a jechuudha lafti. As a result, the ground is always considered neutral. Egaa uumamaan lafti maalidha jechuudha? Neutralidha jechuudha. Neutralidha jechuudha. The process of providing a pathway to drain excess charge into earth is called grounding. Egaa malli chaarjii discharge yookiin immoo chaarjiiwwan garaagaraa gara lafaatti akka yaa'an taasifnu kun grounding jennaan jechuudha. Grounding yookiin immoo baabsisuu jechuu ni dandeenya. Grounding jennee waamna jechuudha. The path is usually a conductor such as a wire or a pipe. Egaa pathway isaa yookiin daandiin nuyi chaarjiin gara lafaatti akka itti yaa'an ittiin taasifnu kun shiboowwan ta'uu danda'u jechuudha. Shiboowwan sunniin garuu maal ta'uu qabu? Dabarsoo ta'uu qabu jechuudha. You might have noticed lightning rods at the top of buildings and towers. Egaa lightning rods yookiin immoo uleewwan qaqawwee kan jedhaman manneen garaagaraa irratti akkasuma gamoowwan garaagaraa irratti ni ijaaramu jechuudha. A lightning conductor is often fitted to the top of the building to help to discharge the clouds of safely. Egaa the clouds safely. Egaa discharging kun yookiin bakakkaan akka mana hin miine yookiin akka nama hin miineef conductoriin kun manneen irratti ijaaramu jechuudha. These rods are made of metal and are connected to metal cables that conduct electric charge into the ground if the rod is struck by lightning. Egaa qaqawweedhaan roodiin sun yookiin immoo shiboonni keenya sun yoo rukutame chaarjii sana salphumatti fuudhee gara lafaatti dabarsa jechuudha. Bu'aan isaa isa kanadha. The idea is that it should get struck before the building and conduct the surge of charge harmlessly to the earth. Egaa dura kan rukutamu eenyudha? Ofitti harkisa waan ta'eef chaarjii sana dursee eenyutu rukutama? Building yookiin ijaarsa yookiin mana dura
roodii isaan rukutama jechuudha. Laayitiniingi roodii isaan sanaan booda dabarsoodhaan wal qabatee jira waan ta'eef mala salphaatiin chaarjota sana hunda gara lafaatti akka gadi darban taasisa jechuudha. Most lightning diseases and injuries occur outdoors. Egaa lightningiin bakka akkaadhaan namoonni du'uun akkasuma miidhamuun yeroo baay'ee ala irratti kan mudatudha jechuudha. If you are outside and can see lightning or hear thunder, take shelter indoors immediately. Egaa lightning yookiin immoo balaqqeen kun yookiin immoo qaqawween kun yommuu uumamu yookiin immoo thunder yommuu qaqawwee dhageessan amma danda'ame daftanii shelter yookiin mana osoo galtanii baay'ee filatamaa ta'a jechuudha. If you cannot go indoors, you should take these precautions. Egaa yommuu mana galuu hin dandeenye of eeggannoowwan amma gadi gochuu qabdu jechuudha. Safety first waan ta'eef namni hoo jiraate waan hunda waan ta'eef of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Avoid high places and open fields. Egaa naannoo ol ka'iinsa qaban irra yoo turuu baattan ni filatama jechuudha. Akkasuma dirreewwan banaa ta'an kanneen akka dirree ispoortii banaa ta'an irraa fagaachuu qabu jechuudha. Stay away from tall objects such as trees. Akkasuma wantoota baay'ee dhedheeroo ta'an kanneen akka mukkeenii, flag poles kanneen akka dhaaba alaabaa garaagaraa, light towers, pooliiwwan ifaa garaagaraa and avoid the objects that conduct current such as bodies of water. Qaamolee elektirikii dabarsuu dandeessaa kanneen akka qaama bishaanii naannoo lagaallee turuun hin filatamu jechuudha. Metal fences, dallaawwan sibiilaa, picnic shelters, egaa shelteriiwwan bashannanaa garaagaraa, metal bleachers, akkasuma teessoowwan sibiila garaagaraa kan dirree ispoortii fakkeenyaaf kan sibiila hojjetaman garaagaraa ni jiru. Isaan kunneen salphaatti chaarjota kana ofitti harkisuu danda'u waan ta'eef naannoo sanarraa fagaachuu qabdu jechuudha. Balaarraa of eeguudhaaf. It is very rare that people are struck by lightning and certainly you will not be struck while you are inside a car or in an airplane. Egaa naannoo konkolaataa fi airplane keessa jiraatan balaan baay'inaan hin dhaqqabu jechuudha. Sababni isaas the metal shell around you would divert charge away. Egaa metal shell yookiin immoo sibiilonni konkolaattonni kunii fi xiyyaaronni qaban kun chaarjota sana divert gochuu danda'u waan ta'eef. Generally lightning is a gigantic very large discharge. A gigantic or very large, or you can say huge discharge between clouds and the air or between the charges in the atmosphere and the air. Egaa walumaa galatti isa kanadha jechuudha. Waa'een bakka akka yookiin lightning 4.5 Coulomb's law of electrostatics. Egaa the magnitude of the forces between charged spheres was first investigated quantitatively in 1785 by Charles Coulomb, a French scientist. Egaa hammi chaarjii yookiin immoo hammi wal harkisaa humna chaarjotaa yeroo jalqabaatiif investigate kan ta'e yookiin kan argame nama Charles Coulomb jedhamu jechuudha. He observed that the electrostatic force between the two charges is proportional to the product of the charges and is inversely proportional to the square of their distance apart. Egaa namtichi kun maal argate yookiin immoo seerri kun maal jedha jechuudha. Humnoonni chaarjonni lama walitti dalageessan baay'ina chaarjota lamaaniitiin hariiroo sirrii yommuu qabaatu iskeerii garaagarummaa yookiin immoo fageenya isaan gidduu jiruutiin immoo hariiroo faallaa qabaa jedha jechuudha. Baay'ataa chaarjota lamaaniitiin hariiroo kallattii. Akkasuma iskeerii fageenya gidduu isaanii jiruutiin immoo hariiroo faallaa qaba jechuudha. That's what we call Coulomb's law of electrostatics. Egaa kun asirratti akkuma ilaaltan amma chaarjiin lama jiraata. F1 F2 yoo jenne yookiin immoo Q1 Q2 yoo jenne humni isaa walirratti dargeessan ni jiraata. So baay'ata humna kana lama waliin baasne hariiroo sirrii humnoota chaarjota kana lamaan waliin baasne hariiroo sirrii force of attraction between them yookiin isaan gidduu argamutti qabaata jechuudha. Akkasuma kan wal dhiibanis akkasuma jechuudha. Chaarjonni faallaa wal harkisuu kan wal fakkaatan immoo wal dhiibuu suni beekamaadha. Chaarjota kana lamaan baay'ataa isaaniitiin humni maal ta'a jechuudha. Hariiroo kallattii qabaata. Iskeerii fageenya kanaatiin immoo hariiroo faallaa qabaata jechuudha. Coulomb's law may be stated in mathematical terms as F is directly proportional to Q1 times Q2 and F is inversely proportional to R square. R square. Isa kana jechuudha bifa herreegatiin. Where F is magnitude of the electric force between the two charges Q1 and Q2 and R is the distance between the two charges. You can turn the above expression of proportionality to the equation by writing F is equals to
Egaa foormulaadhaan immoo barreessinu immoo F is equals to K times Q1 times Q2 over R square jechuu dandeenya jechuudha. Egaa K'n keenya maalidha jechuudha? 1 over 4 pi epsilon which means 9 times 10 raised to 9 Newton meter square per coulomb square is the electrostatic constant dha jechuudha. Egaa K'n kun yookiin immoo sagal baasuu 10 paaworii 9 kun egaa fiiziksii keessatti konstaantota hedduutu jiru jechuudha. Dhaabbatawwan hedduutu jiru. So kun dhaabbata electrostatic jedhama jechuudha. Epsilon nootiin immoo 8.85 times 10 raised to minus 12 coulomb square per Newton meter square. Kun immoo maal jedhama jechuudha? Kunis dhaabbataadha jechuudha. Permittivity of free space dha jechuudha. Inni kunis dhaabbataadha. Eeyyamamaa iddoo duwwaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun immoo 8.85 baay'isuu 10 paaworii negatiiv 12 qaba jechuudha. Kanaafuu paayin keenya beekamaadha, afur beekamaadha. So K kanaan fayyadamneet seera elektiroostaatikii fayyadamneet humna chaarjoonni lama walirratti dalageessan salphaatti kaalkuleet gochuu ni dandeenya jechuudha. The electrostatic force exerted by a point charge on a test charge at a distance or depends on the charge of both charges as well as the distance between the two. Egaa humni chaarjiin tokko yookiin immoo humni chaarjiin yaalii tokko chaarjii biraa irratti dalageessu tokko maal irratti hundaa'a jechuudha? Amaloota chaarjii lamaan irratti hundaa'a jechuudha. Chaarjota lamaan irratti hundaa'a. Akkasuma fageenya gidduu isaanii jiru irratti illee ni hundaa'a jechuudha. The SI unit of force is Newton. Isa kana duras ni beektu jechuudha. The electrostatic force is directed along the line joining the charges and it is attractive of the charges have unlike signs. Egaa humnoonni elektirostaatikii kun humni elektiraanistii kun kallattiin isaa gara maalii ta'a jechuudha? Sarara isaa wal quunnamsiisuu ta'a jechuudha. So yoo chaarjoonni walii faallaa ta'an attractive force ta'a, yoo immoo chaarjoonni wal fakkaataa ta'an repulsive force ta'a jechuudha. Example, two charges have Q1 2 times 10 raised to minus 6 coulomb and Q2 minus 4 times 10 raised to minus 3 coulomb are placed 30 centimeter apart. Determine the magnitude and the direction of the forces that one charge exerts on the other. Egaa hammaa fi kallattii humnaa barbaaduudha jechuudha. So formula keessa fayyadamtanii maal gochuudha jechuudha? Humna keessa barbaaduudha jechuudha. Formula keenyarra force of attraction is equals to K times Q1 times Q2 over R square. F is equals to K keenya meeqa 9 times 10 raised to 9 Newton meter square per coulomb square which is negative 4 times 10 raised to minus 3 coulomb times 2 times 10 raised to minus 6 coulomb over 0.3 meter square dha jechuudha. Then calculation keessa fayyadamtanii maal ta'a jechuudha? 9 times 4 times 10 raised to kana ta'a jechuudha. Negatiiva 800 Newtonii ta'a jechuudha. Kana yoo ta'an so negatiiva ta'uun kun immoo humnoonni kun lamaan humna wal harkisaa qabaachuu isaanii nutti agarsiisa. Negative force implies an attractive force which means that the direction of the force between Q1 and Q2 charges is toward each other dha jechuudha. So kallattiin humnoota kana lamaanii faallaa ta'uu yookiin kallattiin chaarjota kana lamaanii faallaa ta'uu nu agarsiisa waan ta'eef humni kun humna harkisaa ta'us nutti agarsiisa jechuudha. This is all about today. Chaanalichaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu, like gochuu, share gochuu hin dagatiina. Hamma qabiyyaa irratti wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Waan laafis hin jaalladha.